ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு கிருத்திஸ் கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம ரொம்பவே ஹெல்த்தியான மலைப்பகுதியில் கிடைக்கக்கூடிய முடவாட்டுக்கால் கிழங்கு வச்சு முடவாட்டுக்கால் சூப்பு தான் செய்ய போகிறோம். வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு ஒரு பெரிய சைஸ் முடவாட்டுக்கால் கிழங்கு எடுத்துக்கலாம். இந்த வகையான கிழங்கு மலை பிரதேசங்களிலும் குளிர் பிரதேசங்களில் மட்டும்தான் கிடைக்கும். இது நிறைய மருத்துவ குணம் கொண்டது. குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் இந்த சூப்பை யார் வேணாலும் குடிக்கலாம். இந்த கிழங்கோட தோலை சீவி நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். அடுத்து இந்த கிழங்கை சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணி தனியாக ஒரு பவுலில் எடுத்து வச்சுக்கலாம். இப்போ சூப் செய்ய தேவையான மசாலா மிக்ஸை ரெடி பண்ணலாம். ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் 2 பீஸ் பட்டை எடுத்துக்கலாம். அது கூட கொஞ்சமாக கிராம்பு, ஒரு பிரியாணி இலை சேர்த்துக்கலாம். அப்புறம் 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் சோம்பு, மிளகு, சீரகம் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ எல்லாத்தையும் நல்லா அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கலாம். நம்ம மசாலா ரெடி பண்ணியாச்சு. அடுத்து சூப் எப்படி ரெடி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஒரு 3 லிட்டர் குக்கரில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் சேர்த்துக்கலாம். கூடவே நறுக்கி வச்ச வெங்காயத்தை சேர்த்து நல்லா வதக்கலாம். வெங்காயம் நல்லா பொன்னிறமாக மாறினதுக்கப்புறம் நறுக்கி வச்ச தக்காளியை சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம். தக்காளியோட பச்சை வாசம் போகிற வரைக்கும் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் அது கூட 1 டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்துக்கலாம். இப்போ நம்ம ஏற்கனவே அரைச்சி வச்சுருந்த மசாலா மிக்ஸை சேர்த்துக்கலாம். இப்போ நம்ம டேஸ்ட்டுக்காக அது கூட 2 டீஸ்பூன் கறி மசாலா, 2 டீஸ்பூன் மட்டன் மசாலா சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். அது கூட கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து நம்ம வெட்டி வச்சிருக்கிற முடவாட்டுக்கால் கிழங்கை சேர்த்து நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாம். இப்போ தேவையான அளவு உப்பும் தண்ணியும் சேர்த்துக்கோங்க. நான் ஒரு 750 ml தண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன். ஸோ தாராளமாக ஒரு 4 பேர்லேருந்து 6 பேர் வரைக்கும் குடிக்கலாம். கூடவே டேஸ்ட்டுக்காக தேவையான அளவு பெப்பர் பொடியும் சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ நல்லா கிண்டி விட்டு குக்கர் விசில போட்டு மூடி வச்சிடலாம். இப்போ நல்லா கிண்டி விட்டு குக்கர் விசில் போட்டு மூடி வச்சிடலாம்.
ஒரு 20 minutes to 30 minutes நல்லா வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க. அவ்வளோதாங்க, சுவையான முடவாட்டுக்கால் கிழங்கு சூப்பு ரெடி. வாங்க சாப்பிடலாம்.